Okay, Gabriel, now we're going to start with the treatment. We talked about in the exam room that these bones were out of place and it was putting pressure on the muscle and the nerve. Ok, Gabriel, lo que vamos a hacer es empezar con el tratamiento. Estábamos hablando que los huesos en su cuello están desalineados y están poniendo presión con los músculos y los nervios. Okay, está bien. We're going to make sure that the bones are in the right position and also that the joints are moving properly. Vamos a asegurarnos que los huesos estén en las posiciones correctas y que todo esté moviendo correctamente. How's that feel? ¿Cómo se siente? Mejor. A lot better. Okay, what I want you to do is sit out up. ¿Se puede sentar? Okay, turn this Mirando al way. doctor. And what I want you to do is I want you to move your head down again like we did in the exam room. Mueve la cabeza para abajo. Any pain there? ¿Dolor? No. Okay, what about when you come back? Y cuando echas para atrás, Me duele un poquito para acá, este a lado. bit on the left side, on the Okay, right but side. is it better or is it the same? ¿Está mejor o está igual? Sí, se está viendo mejor. Feels better. Great, excellent. Turn your head to the right. Mueve la cabeza a la derecha. Good. That's even better from the exam room. Okay. Now to the left. Ahora para la izquierda. Okay, so the range of motion is better, but we're not fully there. Okay, el movimiento está mejor, pero no totalmente perfecto. But the process has started. Things are moving in the right direction. El proceso ya ha comenzado y todo está moviendo en mejor progreso. Okay, so from here, what we're going to do is we're going to do some therapy in the office, but it's very important that you ice tonight. Okay, ice the neck and the shoulders for 20 minutes. De aquí vamos a hacer unas cosas en la oficina de terapia, pero es importante que pongas hielo en la casa cuando llegues. And after therapy, what we'll do is follow up tomorrow and we'll work again and we'll see how much improved you are. Después de la terapia, usted se va para la casa, mañana regresas a ver cómo se ha mejorado. Ah, pues está bien. Excellent. Come on over. Excelente.